Orson Wilde is here, and I'm going to stay with Miss Alice. What? Did you forget? Orson Wilde, you know, the star of American theatre. And he's visiting and staying with us. You did forget? No, not that. I meant you wanting to stay with Miss Alice. Yes, that's right. Miss Alice suggested it. She told me you couldn't possibly refuse. Miss Alice has visitors at night. I don't think it would be appropriate. Oh, Mr. Holmes, just you stop that now. I think that I would know if that were the case. Guess what, Mrs. Hudson? Mr. Wilde is here to study my father's character for his next play. And he won't be disappointed, will he? Father is so pig-headed. Ай-яй-яй. I can't believe it. The great Sherlock Holmes standing in front of me. I'm sure that our two brains will. Brains. Вот-вот. Так, ну давай посмотрим. Так, что у тебя тут? Угу. Так, что еще? И еще что-то, да? Ха-ха-ха. Да. Еще интересует американского театра прибыл в Лондон для изучения роли Шерлока Холмса. Самовлюблен, следует моды, обожает собственное отражение. Брошь демонстрирует его гордость за Америку. Ну, Mr. Wilde, your room. Charming. This is such a fascinating city. We need to talk. I'd rather not. You're going to be angry again. Goodbye, Mr. Wilde. ща папаня ему вставит люли, походу. Is it 5 o'clock already? I think I might go and ask Mrs. Hudson for some tea. Так, ну-ка, что у тебя в комнате? О, стой. Тут что-то еще есть. Мистер Холмс, меня зовут Эббит Валк, и одна из сиделок, заключенных в тюрьме Вест. Я ухожу за мистером Эббитом, он пришел написать ему письмо по его смерти. И я отказывался молить Бога о прощении, он винил власть, мне это было грустно видеть. Угу. Понятно, спасибо большое. А там еще... все, это уже следующий. Такой почтовый ящик. Так, давай посмотрим, что у него здесь в комнате. Wilde's already making himself at home. Печально. Так, постер. Our star in the role of Hamlet. Угу. Так. Wilde truly has a perfect disguise kit. Do actors really need all this? This must be grease paint. Face powder of an excellent quality. Конечно, ты видел, как он загримировался? Просто капец. Крутить надо. О, какой значок. I use the same brushes for makeup. Главное, чтобы он до моих кисточек не добрался. I forgot my hat. Father? I'm just checking, You've got something on your face. Is it makeup? It might be. Practicing my disguises, you know me. Так, не успел посмотреть. No, don't touch that! О, дебил. О, дебил. Куда ты все лезешь-то? Ah, Mrs. Hudson, with our tea. Это не она. Not quite. We have a visitor. However, the lady is not so much angry as perplexed. Good day to you, gentlemen. My name is Mary Sutherland. I have come to you, Mr. Holmes, because I would give everything I have to know what has become of Mr. Hosmer Angel. Why the haste, Miss Sutherland? Mr. Hosmer Angel has disappeared, and my father, Mr. Winterbank, will do nothing. It makes me so angry. Давай поболтаем. Mr. Windybank is your stepfather, surely, since the name is different? Indeed, I call him father, although he is barely older than myself. And your mother is alive? Oh, yes.
although I wasn't best pleased when she married again, and so soon after father's death, and to a man so much younger than herself. Так, давай обо всем What поговорим, is а your потом connection портрет with Mr. составим. Hosmer Angel? I met him at the gasfitter's ball. Mr. Winterbank did not wish for me and Mother to attend. He never did wish us to go anywhere, but this time I was quite set on it. Fortunately, he left for France upon some business, and so didn't have any say in it. And I met Mr. Angel that night. We met again after that and would take walks together. Какими But then глаза father рыжие returned, у этого and we Уайлда. could no longer meet. Why was your stepfather against your going anywhere? Well, he didn't like anything of that sort. He used to say that a woman should be happy in her own family circle. Did Mr. Hosmer Angel make no attempt to see you? Well, father was going off again in a week, and Hosmer wrote and said that it would be better for us not to see each other until father had gone. After that, he stopped writing. Так, ну-ка. Where does Mr. Angel live? I don't know exactly. I address all of his letters to the Leadenhall Street post office for collection. Угу. Так, что с помолвкой? Were you engaged? Oh yes, Mr. Holmes. Right after the first walk that we took. Не быстро ли? Do you have your own income? I do, from an inheritance. It was left to me by my Uncle Ned in Auckland. Then you have all that you could wish for, naturally. Well, I live at home and don't wish to be a burden to my family, so they have the use of the money. Угу. Is there anything else that you can tell me about Mr. Angel? He is a very shy man. He would rather walk with me in the evening, so as to be discreet. I put a missing persons notice in last Saturday's Chronicle. Here's a copy, and a letter from him. Мне кажется, он что-то A скрывает. love letter. Yes, I see. As I anticipated, this validates my deductions perfectly. What deductions, Mr. Mr. Wilde, Holmes, tell her. Иди в жопу. Так, портрет, погнали. Что у тебя? Пятна на носу, след от очков. Угу. Брошка. Я думаю, богатая. Тем более, если у нее наследство нехилое. То да, кольцо помолвлено. Так, что еще у ней? Либо плохое зрение, либо, да, не обратила внимания. Все. Так, знаешь, молодая леди, 25 лет, у нее плохое зрение, она не замешана разного. Состоятельная молодая леди, она помолвлена. Угу. Так. Давай-ка тут посмотрим. Доходы Мэри. И пока, да, пока не прока... А, вот, следы, давай-ка, стой. Следы разной обувь, 100%. Еще есть у нас парочка? Пока нет. Все. Так. Так. А надо письмо изучить, которое нам дали. Та-та-та. Волос темный. Исчез. Угу. Угу. Сообщите, пожалуйста. Сейчас сообщим. Давай сравним письмо. Посмотрим. Моя, пожалуйста, не успокойся, но твердится, что я открыт твою семью, которую ничего не способен. Так. Вот именно странно, что не на машинке. Давай-ка посмотрим, сконцентрируемся на поиске деталей, которые другие не заметили. Good quality paper, quite smooth. Так. Fairly common ink, nothing special. We had a wonderful time together, didn't we, while your Отец father был was во in France? Франции. Я жду того мига, когда вот твой отчим уедет I'm снова. waiting for the moment when your stepfather Знаешь, они leaves once more. встречаются вне. Miss Sutherland only met with Hosmer Angel while the stepfather was absent. Не странненько. Hosmer Angel decided not to leave his signature. Let's study this letter more closely. Так. К. There are some letters with typographical defects. Miss Sutherland, do you have any other letters from Mr. Angel? Unfortunately not. But I've brought my father's letter from Paris.
Here it is. Давай. Так, дорогая, The stepfather's letter is also typewritten. Ну-ка. Quite common paper with a light yellow tint. Fairly common ink, nothing special. Послушная девочка, по вашему матери, прими мой совет, останься дома. I hope that you'll be an obedient girl. Отец тоже решил не Miss Sutherland's подписывать. stepfather's signature. А, The подписал. stepfather is trying to keep the daughter at home. Let's study this letter more closely. Да, вот здесь тоже There Кэй are есть. some letters with typographical defects. Both letters have typographical defects. They merit further attention. Ну-ка, давай посмотрим. Так, что у нас тут есть? Вот у нас К, This letter has a defect. и вот здесь К. Yeah. And it's the same letter with the same defect in both instances. М, One more letter with a defect. и тут М. Another letter match with the same defects. Что у нас еще тут есть? Это мы выделили. Ну-ка. А да так посмотрю. Нет, нет, нет. Здесь тоже ничего нет. Что-то еще не хватает. Так, вон Ф. One more letter with a defect. И тут Ф, ну-ка. Another letter match with the same defects. So, based on the specific defects, На we одной could машинке say that печатали. these letters were composed on the same typewriter. Это логично. Так, ну и чё мне... Так, Б, да, у нас? А что у нас стоит? У нас что-то в табе. Раскройте дело Мэри Сазерленд. Понятно. Давай Б посмотрим. О, еще 150 улик. Так, что у нас? Доходы Мэри и... Так, основное средство, она платит по деньгами. Очень старается держать падчерицу дома, ага, чтобы пользоваться ее деньгами, походу. Тут надо выбрать. В том, чтобы Мэри сам, поскольку так им будет доступно и наследство. Вот мне тоже так кажется. Так, дальше. Так. Что у нас есть? Да. Ладно. Поездки по работе. Встречаются только, когда отчим уезжает. Ага. Выходить втайне от отчима. Так, дальше. Скрытый характер. Скрывает много своей жизни. Мэр даже не знает, где он живет. Встречаются только, когда отчим уезжает. Вот это тоже, да, логично. Тоже надо разделить. Только когда отчим уезжал по делам. Да. Так, у нас что-то есть. Отчим Мэри лгал, он уезжал по делам, поскольку обнаружил, что Мэри его не слушается. Отчим Мэри уезжал по делам, что давало Мэри возможность тайно встречаться с вот этим вот товарищем, да? Угу. Так, ладно, сейчас, подожди. Отчим, он не уезжал по делам, поскольку обнаружил, что, мне кажется, он лгал, да. Так, еще какие у нас варианты есть? Письмо и письмо отчима. Они одинаковые. Это мы поняли. Письма были напечатаны одним человеком на одной машинке. Вот это, да, тоже логично. Так. Уинти Бенк. Мистер Энджел. Да, огорчим ее, а чё нет? You should try to let Лучше Mr. знать Hosmer сразу. Angel vanish from your memory, as he has done from your life. Then you don't think I'll see him again? I fear not. Then what has happened to him? It doesn't matter. He has left and he will never come back. There is nothing you can do. Oh, Mr. Holmes. No, I cannot forget him. I shall be true to Hosmer. I shall wait for him. Goodbye, Mr. Holmes. Holmes could have been more diplomatic. Ну чё, погнали. What is going on?
опять пёсик гавкает. Малыш, отходи быстрее, тут бомба какая-то. Да. Go back to your flat and stay there with Kate. Так, что надо делать? Что надо делать? Делать надо что? It's ticking. Это логично. Сейчас взрыв, блядь. Так, что, давай осмотрим. I see wires inside. They could be connected to the cover. Ну да. Ой, блин, сейчас надо будет бомбу, что ли, деактивировать. Отлично вообще. A fancy ticking homemade gift from a secret admirer. I have 2 minutes to defuse it. Что делать-то надо? Так. Так, давай. Ну, сейчас чисто на рандом, погнали. Что делать? Резать? Так. Так. Считалочка, погнали. О, господи. Все, сейчас точно бомбанет. Нет? Так, этот у нас закончил. А где понять, сколько у меня времени осталось? Кто знает? А я не понимаю. О, стой, горит. Вот он. Не просто так. Давай. Все, сейчас пиздец. Все, сейчас жёг. Нет? Че, еще все надо, что ли, резать? Блин, я думала 1, 2, там 3. А пофиг какой, сейчас точно взорвет. Нет, все режем. Так, это еще не прорезали. Быстрее режь, быстрее, господи, страшно, это жопа. А, вот эту задвижку мы сняли. Сейчас тики-таки, вот эту. What happened? Just a small bomb. Somebody wants to kill me? What for? I don't believe that you were the Какая-то target. истеричка, Who then? конечно. Mr. Holmes, are you all right? I saw the bloke. I tried to catch him, but he escaped. Да? Ну-ка давай, как кто? Can you describe the man? He was thin, about 5'5", with black hair and a hair lip. Так, что делал, что быстрее. Wiggins, tell us everything you saw. The fellow was watching your place, so I thought maybe he's a client. But then he took something out of his jacket and threw it, smashing your window. I shouted at him and he took off. I grabbed him by the sleeve, but he wriggled out of his jacket and left it. I'm sorry I didn't catch him, Mr. Holmes. You did very well, Wiggins. Так, вещи. Now, let's take a look at that jacket. Here it is. Good job, Wiggins. Here's a penny. Oh, thanks, Mr. Holmes. Красавчик, просто парень, лучший тигр. Так, нож. JT are the owner's initials. Ага. Так, что у него Let's see еще? what's inside. There could be a hidden message that's been written with some lemon juice. No, don't touch anything else. Такой ты идиот. There are ink stains on this piece of paper. I could read the text with the help of my analysis table if Wilde hadn't already destroyed it. Да, дебил. Магавки достаньте топоры, скройте короля. Песня какая-то. Зелёный дракон. Так, я полагаю, надо будет Зелёный дракон идти, но... A poem. But what does it mean? This isn't a poem. It's a song called Rally Mohawks. That great moment when America rebelled against England's dominance. Then rally, boys, and hasten on to meet our chiefs at the Green Dragon.
And I bet they hoisted a tankard of ale and invented a new nation. Along with deciding if this was the week they got to dump some tea into Yon Harbor. Why ever did he keep such a song in his pocket? Так, давай посмотрим, что у нас. Найдите того, кто покушался на вашу жизнь. Кармане куртки. Так. В принципе, все понятно. Who tried to kill me, Mr. Holmes? I need to finish here first. Так, а что надо? Тут что-то надо закончить. Нет, ну тут у него ничего нет. Пойдем ко мне в комнату. Стоп, а здесь? А, вот, песня. Проверить. Это песня... Песня, наверное, это искусство. Конечно, 10 раз. Таверна «Зелёный Дракон». Ага, одна из говня. Угу. Так, есть. Как таверна место в стреле, Юнион-стрит на севере Бостона. В начале дракон, кажется. Понятно. That's all I can do for now. Let's try and get a few hours of sleep. How can you sleep when there is someone trying to kill me? How selfish. Ой, блядь, не могу, бесит. Как он меня раздражает, конечно. Так. Так, пойдем. He's so funny. Кто? Did you sleep well, Kate? Very well, thank you, Father. Is that Wild? Whatever is he doing now? He's transforming you into a legend. Oh, silly man. Kate, what's the matter? Well, I just came by to tell you that I'm going to the zoo with Alice. We'll be having lunch in town. The zoo? What on earth for? Perhaps because it is my birthday today? А, да? I'm so sorry, Kate. With Wild's visit, Look, here's some spending money. Go and treat yourself to a thing. All right. I'll go then. Kate. You never do anything right. All right. Come here. I've had enough of you not caring about me. I do care. I've just had a difficult night. Yes, Alice told me about the bomb, but you wouldn't. Kate, I only want to protect you. You don't understand anything. I wish Alice would adopt me. Don't be ridiculous. I don't know why my parents entrusted me to you. Did they really know you? Kate, come back. Damn it. Such a waste. This Alice, I have an odd sense about her. It's as if she's playing with Kate's feelings. This would be a good opportunity to investigate Alice's flat while they're absent. And anyway, it'd be better to visit the Green Dragon Tavern during the evening. Что делать? Поговорить? Осмотреть квартиру Элис. Поехали. Через балкон. Гениально. Так, скорее всего, сейчас опять он будет этот взлом отмычками. Ну, вы можете использовать несколько отмычек одновременно, чтобы поднять замок. Чтобы поднять Сувальде. Сувальде, это Сувальде называется. Офигеть вообще можно. Ага. Так, тут нужен... Ага. Так. Выше надо. Значит, нужен третий. Ага. И чуть-чуть, чтобы А как еще один выбрать? Ну, типа раз. А как опять перейти? Блин, а как две-то выбрать? Я так и не поняла. Еще раз, стоп. Мне нужна вот первая, например. А, вот так.
И третья. Третью подальше. Так, вот тут нужна покороче. Ну-ка, скинуть их все. Нет, скинуть и скинуть. Так, тут нужно подлиннее обе. Раз, два. Нет, а туда нельзя. Значит, надо еще. Значит, надо третью и четвертую. Да. Ай-я. Погнали. It appears that Alice sleeps in this Так. a soothing drug to Слишком aid часы sleep. тикают. Непонятно, что за херомуть. Ой, понюхать или попробовать там было? Я даже не It посмотрела. has no smell. Сейчас умер. It has a bitter taste. И обратно. No smell, bitter taste. It's Книженция. Alice prepared a gift for Kate. She remembered her birthday. Well, women are good at that sort of thing. Да. Есть такое. Так, мы говорили, так, она вещи шьет, Alice это has логично. recently used this. Так, что у нас тут еще? It looks as though Alice has not slept here for a long time. А здесь что? А вот A здесь. phonograph cylinder. И взял. Так, вращайте диски, чтобы положить путь через лабиринт и открыть шкатулку. Вот этот, да. Так, здесь сразу стоп. Тут стоп. Ага. А чё не так-то? Подожди. Тык-тык-тык. Здесь тоже стоп. Тык-тык-тык. Тык. Тоже стоп. И тут стоп. Тут сразу стоп. А как же тут так сделать, чтобы здесь этого не было? Эта штука точно должна быть сверху. Вот 100%. Тогда тут посмотрим. А, вот здесь стоп. Значит, тут тын-тын-тын. Тын-тын-тын. Тут стоп. И здесь. Так. Сюда идем, проходим. Блин, как сложно-то. Сюда, сюда, сюда. Тут можно пройти, например. Тут теперь. Так, так, так. О! А так. А? Угу. Моя малышка Элис, если пишешь письмо, значит, меня уже нет живых, могу быть меня, пожалуйста, нет. Кто, мама, что ли? Твоя тетя. Может быть, смело, то... Alice's childhood was spent with her aunt until the aunt's death. Так, мы составить меня... Все понятно. Alice was unhappy with all of her adopted families. Так, господи, сколько писем. О, ключ. Поручение вроде мальчика зовут Виггинс. Его друг доктор Ватсон всегда был не близкие друзья. She's spying on me. Конечно. Я это сразу поняла. Так.
Осмотреть квартиру. То есть тут мы осмотрели, да? Все, пойдем. Sarah de Bouvier is Alice's mother. Какая-то, извините меня. Да. Я готов, может, забрать его вечером. Угу. Вот это оккультизм, спирит. Strange taste in literature. Сеанс спиритизма какие-то. Her full name is Alice Floella Hamilton. Alice used her mother's name to lease the flat. Тоже какая-то, да, дамочка? Со странностями. Тут ничего нет. Вот, рояль. Спасибо. Так. This lock is quite new. Так, давай сначала тут посмотрим. It's closed. А, ну все, значит сюда. Ну пиздец. Извините, пожалуйста, но это да. The wheelchair is the same as the one in the photograph above. Louis Napoleon Bonaparte. А у меня челюсть просто до пола отвалилась. Charles Darwin, English naturalist and geologist. My word, look at this setup. Alice practices spiritualism. Да, конечно, там же книжка лежала со спиритическим сеансом. Distant ancestor, Horace Vernon. William Hamilton. But I know him. He was a bandit who I arrested 20 years ago. Да. Вот к нему она и ходит. It's my distant ancestor, Horace Vernon. Alice is talking with her father, William Hamilton. Полная дичь. А он-то при чем? Alice knows about Zacharias Greystoke, the victim from the bowling club. I solved that crime. Да, ребята. Так, тут у нас что? Массовое самоубийство произошло в испанском Сиоте. Погибшие являются членами общества почитателей смерти. Они приняли без алкоголя напиток со смертельной дозой цианида, успокоительного. Спасти одну молодую женщину, Элис Гамильтон, которая не пострадала, так испытывала сильнейший пролить свет на это дело. То есть вот эта херня, которую он попробовал, это вот эта штука. Abraham Lincoln. I finished here. Time to go. Пора. Пойдем. Таверна I зеленая. cannot proceed dressed like that. А, надо переодеться. Пойдем. Гениально. Так, надо переодеться, как бандит, походу. Так. Погнали. Еще у меня что-то есть? Нет.
I should use my makeup to disguise my identity. А, давай. О. Во, вот так, отлично. Бомба. Там дрыхнет. Да-да-да. I have to Надо be было careful in this посмотреть. den of iniquity. Стой. Сейчас 5 сек. I need to finish here first. Да я не знаю. Well done, Bobby. I put penny on Adam winning. I just put 5. Да чего не может отойти тогда? I should be quiet so that I can listen to you. There's no one to eavesdrop on from Let's here. celebrate. Sod off. Bottoms up. Я уже профессионал в этом. There's an illegal gambling. Let's celebrate. Послушаем то, что говорит. Good beer. Strong. Perhaps I should try it. I'll drink to forget. There's no one to eavesdrop on from here. Вот их надо послушать. The attack on Holmes failed. Ага. Interesting. They have some kind of pass for getting inside. Bottoms up. Let's celebrate. The man with the air lip. He was afraid. He ran upstairs. A man with a head. He could be my attacker. I should find a way to go upstairs. Hey, Mug Hunter, what do you think you're doing? Get out of here! Bottoms up. Да это я все слышала их всех. Одни интересные. I'll drink to forget that I Так. Let's celebrate.
Hey, what are you looking for? Get lost. Pour me a double. I'm going outside for a cigarette. He has a pass. I could steal it to gain entry. Так, наши что-то будет явно быстро делать. Все это надолго. Да как, куда нажать-то, господи? А, вон. Карта обычно. Да блин, как сложно! Ну давай, 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 давай. А ты сюда, вот. Это тяжко. Почему застревать в дверях? You can get in. Is the boss at his place? Yeah, he's waiting for you. Our man. I should find a way to follow him. It's not a gambling room, so get out of here. Так, а вот здесь что? Ага, это таверна. Пойдем. Hey, what do you think you're doing? That's private. Gamble or get out. It's my lucky day. Fools get snappy. Faster. I have to get across to the other side. Perhaps from there I can reach the guarded area. I have to create a diversion that will move the guard away Lucky from the day. door. Fools get snappy. Think faster. Luck is on my side. A well-cared-for hat. They allow knives here. All in. I can smell. He uses a mirror to look at the cards during the deal. A button for a mechanism. He uses the extra cards to cheat. This is a holdout that deals extra cards. The rope leads from one sleeve to the other. The rope's cut, it'll release the hidden cards and expose his trick. That's what I'll need to do for You that loser. version, then I can get outside. Так. All in. Shilling. I get snappy. You loser. Yeah, I'm gonna win. No, such a diversion will not help. Get out Что-то for не a то. shilling.
It's my lucky day. Отвлечь внимание, взять нож, Think faster. Lucky's on my side. начинается драка, и охранник уходит. All in. Смотреть серию. Ага, погнали. I have to try and go around. Ой, опять, да, ну давай. Вот так вот, нехер, потому что шулер. Помнишь, давай быстрее иди уже. Шулер иди. Сюда. А, ну там все правильно, да. Those must be the windows of the guarded rooms. Блять, фу. Да я не успеваю, можно другие буквы? Сейчас тоже либо фу, либо Е, либо Д. Так. Ну давай, раз сюда все идет, давай сюда. Тут They only left this room recently. Ты, погнали. Щель, вращающаяся часть. Clever invention for hiding gambling items in the event of a police raid. $1000 фунтов, прикольно. The hammer. Jack Cole, I remember him from the raid 3 years ago. Ну, они тут все собрались. Doesn't look like a key from an ordinary door. Все, да, здесь?
Карточки. Все тузы. Every card in this deck is the ace of spades. The man from the gambling room is the same card cheating accessory. Есть. Вот он. A crack. There might be something behind the cupboard. Охереть. Только в Холмсе может такое быть. Damn, I'm late. Left. It's evident that all of these items were stolen by Jack Cole's gang. Ну так прикольно, сука, тайничков, как тайничков. It's the suitcase belonging to that fellow with the hairlip. No doubt these things were stolen. Our man, most likely with his family. After moving into our new home. Надо найти его дом. This fellow pawned his belongings. He must be in great need of money. Butler's pawn shop on Lambeth Street. He apparently lives near this pawn shop. What's going on in there? I need to save Orson quickly. Holmes! You sneaky bastard, I'll kill you! Нет, не так надо. Holmes! You sneaky bastard, I'll kill you! Бедный Холмс, он уже 50 раз воскреснуть успел. Неплохо. Размотали там все. Так. Она уже здесь. Who are you? You are Alice, yeah? Listen, Holmes suspects something. What are you talking about? You must be more discreet. Your little game with his daughter. No! Too soft, Holmes. But you are Mr. Holmes. Why on earth? You see, she recognized you. I expected it. You must live the character. You see... Now you go upstairs right away or I will drive you back to that pub, understood? And there you are, you've got it. All right. But seriously, you should take acting classes. I know that you came here to avenge your father. You moved into my building, you've spied on me, and now you prepare your revenge through my own daughter. Don't be such a fool. I adore your daughter. You see conspiracies in everything. I have good reason to. Perhaps you forget what I do for a living. How I pity you. You mistake sincerity for dishonesty. Do you dare tell me that your presence here is accidental? Obviously not. When the opportunity arose for me to meet you, then I came, but not with hatred, rather more with fascination.
I had hoped to learn something about my father from you. Some answers as to my identity. When, strangely enough, I find that you yourself are a riddle. Even to your own daughter. You shouldn't involve my daughter in your sick problems. You're only confusing her. It's over. She doesn't know it yet, but I'll be leaving soon. I've finished my business here, and you will never hear from me again. Good. But you better speak to me directly. No being furtive. I had no idea that you could show such a high level of indulgence towards the children of criminals. You... I'm going. Please, I beg you, do not spoil my last moments with Caitlin. Кажется, так, тут дьявольская дочка.